Hi guys, we're from Okay, England. okay, bro. யார் இவரு வெரிஃபைட் ஐடி? Speak English. Money spinner. Yeah. Hi guys, we are Punjabi guys from England, and we have our own cinema as well, and we play a lot of Telugu and Tamil and Malayalam films, and Hindi of course, and also of Hollywood. Um, my language is English or Hindi or Punjabi, but the way the industry is going now, South India films are taking over. So what we are going to do as well is we get a lot of companies trying to market us to get involved, and we are coming to South India next year and looking to produce a film, um, looking to do all diverse languages. In which language, bro? All the languages. There are so many regional languages in India. I think Telugu, Kannada, Malayalam, and Tamil. They're the main ones. South India. South India. So we've been involved in Hindi films for a long time, but the game has changed. The game has changed to another level. And apart from Bulbulaya too, the whole industry is done. It's seriously done. So KGF 2 has changed the game dramatically. And when we come, hopefully we'll announce it, and we're going to be producing films, and hopefully you guys will be on board. We can meet up and do some stuff, because the main thing is script writing. If we can get some good script writers, I think, of course, actors, superstars are very expensive, but I think the script is so cool. And we've been watching South Indian films dubbed in Hindi for so many years. Obviously, Gold Mines, and on the TV channels here in the UK. But I think even if we can put an exhibit on cinemas, if not, we'll start our own YouTube channel. We've got big investors, and I think we should do well. But thank you for accepting us in your sort of film community. Super, bro. You're welcome. Thanks, bro. அவர் வந்து படம் எடுக்க போறாராம், சவுத் இந்தியாவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்களாம், அதை சொல்லியிருக்காரு. Bro, have you approached any heroes or any filmmakers, directors in South India so far? Yeah, so we had Rajnikant over in Birmingham so many years ago. But what we're doing now is we're just trying to start afresh. We make music ourselves. We had a few investments in sort of media. Right now, obviously we're speaking to a few production companies and such, but this is very new for us in terms of going there ourselves. We produced a film many years ago called Ishq with Amir Khan and Ajay Devgan. Bhagat Singh, Udham Singh, many Punjabi films, which you guys probably haven't heard of. But what we're trying to look at now is just getting there and linking up with you guys to see what we can do, and all the feedback we can get, and as many followers, and then we'll follow you back as well. Any interesting projects that might be there, we very, very, very interested in. Have you already done any film in Bollywood or any languages? Yeah, we've done Bollywood and Punjabi. What we've done is we invest. But I think the first thing really isn't really just producing a film, because obviously that's crazy, because you can lose your house and your properties on that. The first thing would be to just get involved. We make music, maybe music production, or actual just dubbing rights. I think that's a big thing. Dubbing rights. We distribute films in the UK, but I think if we can get dubbing rights for some of these films, that'd be good.
but I know right now it's probably crazy because the two biggest but the two biggest films of the year are dubbed films, which is Pushpa and KGF. Sorry, and RRR as well. So I think the first thing would be dubbing rights. First thing, potentially set up our own YouTube channel. Maybe I know Malayalam. People say Malayalam films are a bit cheaper. I think I'm not sure. But yeah, just a thoughts really because yeah, it's interesting. Hello, hi. What's the name of your brand? Money spinner. Oh, that's the name of your brand. Okay, cool. Yeah. And how these Punjabi films are doing in UK? I see, many Punjabi films are started releasing in Cineworld. Are they Yeah. really doing So good business? And I know there was lots of Punjabis in overseas. How they are doing this no, Punjabi film? to be honest, Punjabi films then it's hit and miss. So if we look at something like this film come out the other day called Sonkan Shonkane, the film was made on a budget of like I don't know, would say 3 crore, and it's on turnover right now 35 crore. So it's hit and miss, but a lot of them are very small budget and they just do small stuff. So Punjabi is it's a bit hit and miss, but what it is Punjabi is what like South Indian films were like before for Hindi, but now South Indian films right now are bigger than Hindi. Hence the interest from us. வேற யார் இருக்கீங்களா ஸ்பீக்கர்ல? பாலாஜி சார் வந்திருக்காரு. பாலாஜி சார் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க சார், என்னன்னு கேளுங்க. சரி, பாலு சார் அவர் படம் பண்ணாருன்னா அதுல நீங்க கலரிஸ்டா ஒர்க் பண்ணணும் சார். அவர் யூகே தானே? மணி ஸ்பின்னர் ப்ரோ, யுவர் ஃப்ரம் யூகே ரைட்? Yeah, we're from the UK. Our cinema is called Piccadilly Cinema in the UK. One time we owned 6 cinemas in the UK. My father opened the first Bollywood multiplex in the UK, a worldwide Bollywood multiplex in 1994 as my father's. And obviously since then we've grown and grown. Cinemas now in the UK very less now. What we own 3. But they're still doing big business. But if you look at our cinemas now, we'll say KGF will show in Kannada, Tamil, Telugu, Hindi. That's one film. Yeah. So we can see what's happening here, and that's why we want to get involved. So you own this Piccadilly Cinema, Birmingham? That's single screen. That's my father. Oh, okay. Birmingham and also Leicester. ப்ரோ உங்க ஊருக்காரர் தான் வகவான். பெரிய தேட்டர் நடத்துறாராம். பெரிய ஆமா, இங்க பிக்கடலி tickets சினிமாஸ் 2 சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ஸ் இருக்கும் பர்மிங்ஹாம் லெஸ்டர்ல. தமிழ் படம் போடுவாங்க ரெகுலராவே. தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் ரிலீஸ். In Birmingham we had 8 screens at one time. Now we have 2. And in Leicester we have 7. But at one stage in Leicester we owned 4 cinemas. Actually 3 actually. My father did. So we're still very actively involved. So you guys involved directly in distribution, buying films and distributing it like Bollywood or Punjabi film? Yeah, we've done that, but we want to get back into it. We slowed down. We kind of stopped, and now we're back in it. We want to get back in it. திரும்ப கேஜிஎஃப் ட்ரிபிள்ஆர் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே ஆமா ப்ரோ, சவுத் இந்தியா ஃபிலிம்ஸ் மேல ஒரு லவ் வந்திருக்கு அவருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம்னு பாக்குறாரு போல.
சில மியூசிக்கும் பண்ணியிருக்காரு போலே. Are you involved in music too? Yeah, personally, I'm a music producer. So yeah. Label name? Say again, sorry. Label, musical label. Oh, we worked with T-Series before, Sony Music, VIP Records. பெத்தகைதான். You can search us on YouTube. Just put Money Spanner, you'll see the videos. ஆமா, ஸ்பாட்டிஃபைல மணி ஸ்பின்னர்னு ஒரு இதே இருக்கு, ஒரு ஆர்டிஸ்டே இருக்கு. நான் ஏதோ விளம்பரம் பண்ண வராரு மணி ஸ்பின்னர்னு கேட்டது, ஏதோ ரம்மி அந்த மாதிரி ஆப்புக்கு விளம்பரம் பண்ண வராரு. இல்ல தெரியாது. Your name, bro? Swan. Swan Singh. Hanji. Okay. Where do you live, Swan? In UK? London or Birmingham. Birmingham? Oh, okay. நீங்க வாகாபான் நீங்க இருக்கீங்க லண்டன்ல? நான் லண்டன்ல தான் இருக்கேன். லண்டன் சிட்டி. ஓகே. ஆமா, கொஞ்சம் அவுட்ரு, லண்டன் தான். And what? How is the prospect for Punjabi cinemas? I was talking to one guy in South Hall, and he's telling it's been growing good, and I see it has really a very good potential Punjab is because okay. lot of Punjabis lives in overseas, isn't it? Like US or UK and stuff. So Punjab is okay. The problem is this. The problem is in terms of it's very cultural. When it comes down to South Indian cinema, it's basically on that level of Bollywood technically, because there's no holding back. So that's the difference. Oh, you mean Bollywood overtakes Punjabi films? Like, yeah, definitely. Okay. But still, I feel like Punjabis are there in Delhi, Chandigarh, Punjab, and many states, and overseas also there are a good number of people. So if they really make a very good films, as like it can be one of the other, good regional film industry, like how Bengalis and how South states are doing it. I think it really have a good potential. That's what one of my friend who used to tell. But I don't know how much they're exploring there, but it really have a very good potential. Yeah, no, of course. I know the Punjabi films. I said again, this film called Sonkan, it was I think it was like 3 crores. It's like 35 crore now. But the problem is, it comes down to your culture. So whereas Punjabi films always like a bit, in-house. But that really sells, bro, isn't it? The movie is more local and more cultural. People will be very curious to watch it and see how things, work in Punjab. The budgets are far See, that's less. how the Pushpa or Bahubali or anything. No, but the budgets are far less, though, aren't they? So Yeah. But I believe if they really make a good films, they can really make a very good revenue. I repeat, there is a good overseas market for Punjabis if they really, explore it well. So if we look at like Karan Johar, we look at even look at the DDLJs and all the Kush Kush Hota Hai of this film. All these films, even the new ones coming out, Jog Jajio, all these family dramas are Punjabi based films, really, even though the Hindi films. Yeah. They're all Punjabi and songs. already if the Punjabi music and singers are already very well popular across in India. So music is also a big advantage for you. So every single film will have a Punjabi song in there in Bollywood. Otherwise, the song does not work. The film doesn't work. So if you got like you got the Jug Jug Jio coming out right now. I mean, look at the Johars, all these guys. They're all Punjabi families, and all these big family films are Punjabi-based films. And if there's not a Punjabi song in a Hindi film, the film is not going to work. Kabir Singh, which was a remake of a South Indian film, it's based on a Punjabi concept. All the songs are Punjabi, all of them. Even the dialect's Punjabi. அப்புறம் நான் வாகாபான் அவர் கூட சேர்ந்து படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் வேலையை முடிக்கிறதுக்கே அல்லு கலப்பதான் இல்ல அவரு கூட சேர்ந்து படம் வேற பண்றாங்க. கீழே வேற இன்னொருத்தர் படத்தை விட உங்களுக்கு மியூசிக்கல் வீடியோ தான் அதிகமா வரும்னு தெரியாதா உங்களுக்கு?
இல்ல வெங்கட் ப்ரோக்கு லிங்க் இருக்குமே, வந்திருக்காப்புல. தூக்கமே வந்துருச்சுங்க. சரி, அந்த வெங்கட் எனக்கு தெரியல. அது வந்து அந்த விக்ரம் வந்து அந்த என்எஃப்டி ரிலீஸ் பண்ணாங்க, மெட்டாவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேன்சல். அப்படின்னா என்னது அது? உனக்கு அது தெரியும்? அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பை பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதோட கம்ப்ளீட்டா ரைட்ஸை வந்து ஓன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு. என்எஃப்டிங்கிறது இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு நான் ஃபஞ்சபிள் ட்ரேட் அப்படின்பாங்க. ஸோ ஒரு சோல் ஓனர்ஷிப் வந்து எடுத்துக்க முடியும் எனி ப்ராடக்ட்டுக்கு ஓனர்கிட்டேருந்து. ஓகே, இப்போ அதுக்கு இந்த விக்ரம் படத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்? அது அவங்க கேன்சல் சர்டன் ஏதோ ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி அதில் என்எஃப்டிஸாக விடுறாங்க, மர்ச்சன்டைஸ் மாதிரி பண்ணி. பர்ஃப்யூம்ஸ் வந்து கேன்ஸில் விட்டாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. நான் இன்னும் போய் செக் விக்ரம் பண்ணி பேஸ்டா? பார்க்கல. கிட்டத்தட்ட ஆமாம், மோனோலாக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, நிறையா இருந்துச்சு. நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன், பட் ஆனால் பார்க்கல. இது வரைக்கும் வேற இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் யாரும் அந்த மாதிரி பண்ணதில்ல. அதைத்தான் மெட்டாவர்ஸ்ங்கிறாங்களா, என்எஃப்டி மெட்டாவர்ஸ்? மெட்டாவர்ஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் கொடுத்து அதில் ஃபீச்சர் ஆயிருக்காது, அவ்வளோதான். ஓகே. இல்ல ஆக்சுவலா மெட்டாவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஃபிக்ஷனல் வேர்ல்டு தானே அது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேரக்டரை வந்து இது பண்ணிக்கிறது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது கொண்டு வராங்களோ இல்லை நமக்கு எனக்கு தெரியல. என்எஃப்டிஸ் வந்து அந்த மெட்டாவர்ஸ் கம்பெனி அசோசியேஷன் தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு கரெக்டாக ஐடியா இல்லை அதை பற்றி. இல்ல. பட் ஆனால் இப்பயும் நிறைய பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிலிம்ஸ் வந்து என்எஃப்டிஸ் விட்டுருக்காங்க இப்போ. இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் ராக்கி எல்லாமே இருக்கு. அது அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இல்ல, மெட்டாவர்ஸ் விட்டுருக்காங்கன்னா எனக்கு புரியல. அப்படின்னா என்னது? மெட்டாவர்ஸ் பத்தி சொல்லல, எனக்கு மெட்டாவர்ஸ்னா எனக்கு என்னன்னே தெரியல. நான் என்எஃப்டி பத்தி சொல்றேன். இப்போ குரங்கன்னு ஒரு பேண்ட் இருந்துச்சு. அந்த பேண்ட்ல வந்து ஒரு சிங்கிள் ட்ராக் பண்ணிட்டு அதுவே வந்து என்எஃப்டில 1 கோடி ரூபாய்க்கு வித்தாங்க, அந்த ஒரு ட்ராக்கையே. ஸோ இல்லைங்க, ஆக்சுவலாக மெட்டாவர்ஸ் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஷனல் வேர்ல்டுன்ற வீடியோ கேம் மாதிரி. அது வந்து நம்ம கேரக்டர் வந்து நம்மளே இது பண்ணிக்கிட்டு உள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தனித்தனியாக இப்போ வந்து நம்மளோட ஒரு ஐடி அதுக்குள்ளே இருக்கும், அதுதான் நம்மன்ற மாதிரி ஒரு தனி வேர்ல்டு. அது வந்து என்ன சொல்ற விர்ச்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் அது கொண்டு வராங்க. அது வேற. ஆனால் இவங்க சொல்கிற என்எஃப்டி அந்த கேரக்டர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது வேற. நம்ம சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது டெவலப் ஆகிறதுக்கே இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் ஆகலன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல, இவங்க சொல்றது என்எஃப்டிங்கிறது இது வேற ப்ரோ. நான் ஃபஞ்சபிள் டோக்கன் போட்டிருக்காங்களே, ஃபஞ்சபிள் டோக்கன். இது வேற ப்ரோ. அதுலயே அதுதான் நான் சொன்னது. நீ சொன்னது. பட் இவனுங்க ஏதோ நான் சும்மா அந்த டைட்டில் மட்டும் பார்த்தேன். பட் அது என்னன்னு புரியல. மெட்டாவர்ஸ் என்எஃப்டி லான்ச் அட் கேன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கல்ல விக்ரம். ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணியிருக்கானுங்க. Sorry guys, I have to go. Just if any more questions or anything, just give us a shout, and hopefully guys give another talk, and I'll be involved. Thank you guys. Bye bye. Okay bro. Yeah, Thank you. Touch you. இங்க ஒரு ஏரியா உண்டு ப்ரோ, லண்டன்ல சவுத் ஹால்னு. அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே பஞ்சாபிஸ் தான் இருப்பாங்க. மீன்ஸ் என்டையர் சின்ன டவுன் மாதிரி. நீங்க போனீங்கன்னா வீடு கீடு கடை கடை எல்லாமே ஏதோ ஒரு பஞ்சாப்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஏரியா. அவ்வளோ பாப்புலர் அந்த ஏரியா இங்க சவுத் ஹால். அதை கூட மினி பஞ்சாப்லாம் நேம் மாத்தணும்னு சொல்லிலாம் கவுன்சில் இது பண்ணாங்க. பட் ஆனா மாத்த மாட்டேன்னு ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. பட் அவ்வளோ பாப்புலர் ஏரியா. கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ப்ரோ. அவங்களோட வாழ்க்கை லட்சியம் ஒரு வாட்டியாச்சும் யூஎஸ்க்கு போகணுன்றது. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எப்படி சொல்றது, அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேஸா இருப்பாங்க ஃபாரின்ல செட்டில் ஆகுறதுன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான். யூஎஸ்ல நிறைய பஞ்சாபிஸ் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இல்ல, அது அவங்க இப்ப மூவ் ஆகல ப்ரோ. அது இப்ப நம்மலாம் இப்ப ஐடி ரீசன். அவங்க வந்து அந்த பீரியட், அந்த வேர்ல்டு வார் 2 அந்த டைம்லயே அவங்க நிறைய ஆப்பிரிக்கால அங்க எங்கன்னு மைக்ரேட் ஆகி அங்கேருந்து யூகே, யூஎஸ், கனடான்னு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. ஸோ இப்ப இருக்கிறதுல இவங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க. அந்த சவுத் ஆளுங்கிற இடம்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 இயர்ஸ் மேல அவங்க அங்க இருக்காங்க. 80-90 இயர்ஸ். இப்போ ஒருத்தர் பேசினார்ல, அவர்லாம் அவங்க அப்பாவே அவங்க சின்ன வயசுல மைக்ரேட் ஆகி அந்த மாதிரி அவங்க இந்த வேர்ல்டு வார் 2ல இங்கேருந்து நிறைய பேர் போனாங்க இல்லையா. அது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நடந்த ஒரு வார் பிரச்சனை, அந்த டைம்ல நிறைய மக்கள் மைக்ரேட் ஆகி அவங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் யூகே, யூஎஸ்ன்னு வந்துட்டாங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து அந்த மாதிரி. ஸோ இன்னும் நீங்க ஆப்பிரிக்காலே நிறைய பார்க்கலாம், கனடா, யூஎஸ்ல பார்க்கலாம். அவங்களாம் ரொம்ப ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷனா இங்க இருக்காங்க. இந்த ஊர்ல நிறைய பேர் இங்க லோக்கல்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்படி கூட்டிட்டு வர்றாங்க. செகண்ட் ஜென்ரேஷன் நிறைய பேரு
என்னோட மேனேஜர் கூட ஒருத்தர் பஞ்சாபி தான். ஸோ ஹி மேரிட் அ கேர்ள் ஃப்ரம் சண்டிகார் தான். கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி வந்தாங்க. பட் நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க. இந்த கனடா, அந்த யூஎஸ், யூகே அந்த மாதிரி வேணா அந்த ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் தான் இருக்கு. அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னு? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையா? ஐஎல்டிஎஸ்லாம் ஒன்றும் கனடாக்கு ஐஎல்டிஎஸ் இருக்கான்னு எக்ஸாம் தெரியல. என்ன? யூகேக்கெல்லாம் இருக்கான்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க அது பார்த்து வரலாம். யூஎஸ்க்கு எழுதணும், மாஸ்டர்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எழுதணும். ஆமா, கனடா கன்ஃபார்ம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. கனடாக்கு வேணும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வேணும். யூகேக்கெல்லாம் ஐஎல்டிஎஸ்லாம் இல்லை. அது அப்படியே நீ யூஜிலாம் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா இங்க டைரக்டா நீ வந்துடலாம். யூகேல படிக்க காசு இருந்தா போதும். ஆமா, நீங்க ஃபுல்லா இங்க எல்லா பக்கமும் டுபாக்கூர் காலேஜா வச்சிருப்பானுங்க. இங்க வர்றதே யாரும் படிக்க வர மாட்டாங்க. நீங்க படிச்சினா ஒரு 2 வருஷம் இந்த ஊர்ல இருக்கலாம், வேலை பார்க்கலாம். ஸோ அதனால ஒரு 3 வருஷம் ஸ்கெட்ச் போட்டு எல்லாரும் இங்க கிளம்பி வந்துருவாங்க. பட் அது ஒரு நல்ல ரூட். யாராவது யூகேக்கு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இட்ஸ் குட் ரூட். 1 இயர் நீங்க காலேஜ் ஏதோ ஒரு நேம் சேக் போட்டுட்டு இங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் 2 இயர்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும். இந்த 2 இயர்ஸ்ல நீங்க ஒரு ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இங்க செட்டில் ஆகலாம். நிறைய பேர் வர்றாங்க. அது இப்ப ரீசெண்டா நிறைய இதெல்லாம் விசாஸ்லாம் ரொம்ப இது பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால இப்ப நிறைய மைக்ரேஷன் இருக்கு. பாலாஜி சார் தூங்கிட்டீங்களா? கார்த்திக் ப்ரோ, ஆக்சுவலா ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று. வினய் தாண்டியோட 2 வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா? இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. ஓகே. ஏன்னா இப்பயும் பார்த்தேன் அப்படியே ரதம் மாதிரி அந்த ஃபிலிமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பினேஷன் எல்லாமே. நாளைக்கு இன்னொரு டைம் திரும்பி பார்த்துருங்க, அவ்வளோதான். என்ன பண்ணுறோம்? சூப்பர். 2 எடுத்தலாம் அதுக்கு எடுத்தா நல்லா இருக்காது, அதனால அதை விட்டுருணும் அப்படியே. பட் ஆனா அவர் கௌதம் மேனன் எல்லா பேட்டிலையும் அது கன்ஃபார்மா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு, சிம்பு ரெடின்னு தானே சொல்லிட்டே இருக்காரு இல்லையா ப்ரொடியூசர்ஸ்? அதான் வந்துச்சு கார்த்திக் டைல் செய்து என்னன்ட்டு. இல்ல, அச்சம் என்பது மடமையாவே கிட்டத்தட்ட விண்ணை தாண்டி 2 மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால நம்ம 2 பாத்தீங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு சிம்பு வேற சாமிங்கா இருப்பாரு. அந்த இவங்க த்ரிஷா, மனோஜ் பரம்சா. எனக்கு 96லயே விஜய் சேதுபதிக்கு பதிலா சிம்பு போட்டிருந்தா அது விடிவி 2வாவே நல்லாவே இருந்திருக்கும். அப்படியே அந்த அதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தானே இருக்கும். ஸ்கூல் போர்ஷன் மட்டும் இல்லாம.